The national anthem, please. जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे. You may all please be seated. Respected Honorable Governor, Shri Arif Mohammed Khan, Shri Saji Cherian, Shri Kodikunnil Suresh, Shri Mons Joseph, Shri P.F. Sarjan, Shri P.M. Sebastian, Padma Shri Dr. K.M. Cherian, Shri Sibin Sebastian, Father Alexander Kudarathil, ladies and gentlemen,
A very good morning to each and every one of you gathered here. It is my great privilege to welcome you all to the inauguration of the International Workshop on Heart Failure and Artificial Heart. Artificial heart, artificial organs, growing organs in a dish. Is this science fiction or is this a reality? The term heart failure doesn't mean that the heart is actually stopped. It only means that the heart's capacity to pump blood has decreased, which can significantly affect all the organs of the body. Let me draw an analogy with the car that we all use on a daily basis. If the car engine fails, we repair it. If a part needs to be replaced, we buy a spare part. Similarly, if the heart has a problem, we can either repair it or we can replace it with another donor heart. And this is called heart transplantation. If a suitable donor is not available, we use artificial hearts. In the year 1964, the first heart transplantation was done by Dr. James Hardy of University of Mississippi, USA, where a human received the heart of a chimpanzee. Because this was an interspecies transplantation, a monkey's heart being put into a human being, there was rejection and other complications that developed, and the patient died. Later, the first successful heart transplantation was done by Dr. Christian Bernard on a Sunday, the 3rd of December, 1967, in South Africa. This was a major breakthrough in the science of medicine. The first mechanical heart, called the Jarvik 7, was implanted in 1982 by Dr. Clark of University of Utah in USA. In today's workshop, we have distinguished doctors from India and abroad taking part in the deliberations. There are many interesting topics revolving around heart failure, stem cell implantation, electrophysiology of the heart, organoids, organ regeneration, and mechanical support devices. The three significant topics that we are going to be talking today are launching of the heart failure clinic and also making of the introduction of the artificial heart. We're trying to miniaturize in our research facility in Chennai. We're also going to hear about the xenotransplant, a genetically modified pig heart which has been implanted into the human, namely David Bennett, on the 10th of January 2022. We hope that you will all benefit from this workshop and hope that you will take back with you the knowledge and insights you gain through these deliberations. We will now formally start the inauguration function of the international workshop. I would like to request Shri P.M. Sebastian, the chairman of the Dr. K.M. Cherian Institute of Medical Sciences, to give us the welcome address. ഇവിടെ ലൈറ്റ് ഉണ്ടോ? ലൈറ്റ് Good morning to all. Most Honorable Governor of Kerala, our guest of honor to inaugurate this international conference, Shri Arif Mohammed Khan Ji. The president of this prestigious event, Shri Cherian,
Honorable Minister for Culture and Fisheries of Kerala, Honorable MP of Mavelikara, Sri Kodikkunnil Suresh, former PWD Minister and MLA of Kaduthurthi, Sri Mons Joseph, the respected Panchayat President Sri P.V. Sajan, our Chief of Staff and Director Board Member Padma Shri Dr. K.M. Cherian, Vice Chairman Sri Sibin Sebastian, our Managing Director Reverend Father Alexander Kodarathil, and all the distinguished luminaries of medical science present here from various parts of the world, the eminent researchers present here to enlighten us in the international workshop on heart failure, artificial heart and growing organ in a dish. The gifted doctors from Pan India, my distinguished fellow colleagues of this institution, and all other distinguished guests, staffs, my co-directors, and dear friends. We are really delighted and inspired by the presence of Honorable Governor of Kerala, Shri Arif Mohammed Khan Ji, the man of social and educational reformer in Kerala. Keeping aside all his busy schedule, I proudly extend our delightful and grateful welcome to you, sir, on behalf of the allied people gathered here. I am proud to have our Honorable Minister and our own MLA, Sri Saji Cherian, to preside over this coveted international workshop on heart failure, enriched by the excellent presentation of reputed jewels of cardiac surgery pan-world here in our KMC hospital. I sincerely extend our sincere, blissful welcome to the Honorable Minister. I am deeply enthusiastic to extend our warm welcome to our MP, Mr. Kodikkunnil Suresh, who is always there to extend his helping hand for the development of our hospital at any time. Welcome to this auspicious event. We are immensely happy to have our former minister and my family friend, the MLA of Kaduthurthi, Sri Mons Joseph, here on the dais for this extraordinary event. I extend our grateful and thankful welcome to Mons Joseph MLA. Here we have with a very helping hand the premier citizen of our Grama Panchayat President Sri P.V. Sajan, to guide us with all the assistance and advice. I humbly extend our warm welcome. The spirit and inspiration behind this international conference are owned by none other than the internationally renowned cardiac surgeon and the blossom lover of ailing heart, patients with the soothing of love and care. Our Chief of Staff and the Director Board Member, Padma Shri Dr. K.M. Cherian, without whose guidance and leadership, this international event would not have been possible at this scale. Our respectful welcome to the legendary man. I extend my grateful, loving welcome to our Managing Director, Reverend Father Alexander Kodarathil, who himself has taken the lead
behind the preparation of this prestigious international conference with his crew for days to have a good event in our hospital. Warm welcome to our Managing Director of KMC Hospital, Reverend Father Alexander Kodarathi. I also welcome the Vice Chairman of KMC Hospital, Mr. Sibin Sebastian, who shares the responsibilities on the developmental activities with the most modern concepts and modules to attain our common vision of health solutions at a world-class level. I welcome the reputed scholarly delegates who have joined us from far corners of the world with the new ideas to address the issues connected with the heart diseases and its remedies. Warm welcome for the event. I welcome all my hard-working colleagues, director board members, professional staffs and non-professional staffs, medical and non-medical staffs, engineering team, guests, friends, and well-wishers to this valuable international conference with love and gratitude. Let the new deliberations and ideas generate new solutions to address the issue of health concerns in our modern world. The doors of KMC Hospital will be open to such positive thoughts always. With these words, let me welcome all of you once again. Thank you and Jai Hind. Thank you, sir. May I now request Padma Shri Dr. K.M. Cherian, the Director and Chief of Staff of Dr. K.M. Cherian Institute of Medical Sciences, and also the surgeon to perform India's first bypass surgery and India's first heart transplant, to give us the introductory speech. Good morning to all of you. Respected Honorable Governor of Kerala, Shri Arif Mohammed Khan, the respected Minister for Fisheries and Culture, Mr. Cherian, Mr. Kodikunnil Suresh, who has been an MB for a long time, even from my area also, and all the others on the dais, doctors, friends, colleagues, and those who have come to take part in this important function. I was so surprised when I got a call this morning from Dr. Mansukh Mandavia, wishing all the success for this conference. But one thing which he stressed was, let it be the beginning of Amardapal, which I am sure you all know what is Amar. So this is what the Honorable Prime Minister wants India to become. And at the same time, when I met him a few years ago, he was talking to me about this Make in India, that is Atmanirbhar Bhavan, and also about the Ayushman Bharat. Both these things have been close to the hearts of everybody in this country, especially those who are interconnected with it intimately.
I, as one of the people who came back to serve the country, even though I was a migrant to US, Australia and New Zealand, I wanted to come back. I'm not sure whether Honorable Governor will remember. I had a lot of friends in Kanpur as well as Lucknow. And I used to operate a lot of patients also from these areas. So I have come back, and I was fortunate enough to have had the opportunity to do India's first bypass surgery, and that too in a railway hospital. Not as a chief of railway hospital or anything. As we all know, there is a hierarchy in railways. It was on June 6th I arrived, and it was on June 21st the emergency was declared. So I could not get a job through the UPSC because UPSC was closed. So I had a job as the Assistant Medical Officer, AMO, which is the lowest. But because it was urgent, I was made an ad hoc AMO, and I was happy to take that post. I don't know, it is destiny or whatever you call. I had the opportunity to do the first bypass surgery on 13th of June, the same month. All India Institute didn't do it, Vellore didn't do it, Bombay, nobody did. So I always believe that that first bypass surgery was kept for me. So I had the opportunity to do that. The other thing I would like to mention is, when I had the opportunity to do the first transplant, there were other private hospitals in India, like Escort was there, Apollo was there. They all had, each hospital had a team brought from US and UK to do the first transplant in the country. We did not have the money. Railway hospital is not bothered about clinical care. They are bothered only about two things. One is freight traffic and passenger traffic. So I never bothered about that. But what had happened is that one of the doctors rang me up and said, "We have got a donor. Would you like to use it?" I said, "Definitely we would like to use it, but we don't have a recipient." So it so happened that we had a recipient who was a Muslim lady by name Maimun Bibi. The donor was a Brahmin, Mrs. Hema Soundarraj. And the surgeon happened to be me, a Christian. So when Dr. Abdul Kalam, who heard about this, rang me up and said, "Cherian, was there any difference between the color of the Muslim heart and Hindu heart?" I said, "Sir, it's like blood, it's all red." He said, "Please tell this to everybody whom you meet, that there is no difference between the hearts." So that has been a good lesson for me. But it gave me a lot of strength. And after that only we could come up to this level. We are growing heart cells, what you call stem cells. We are in the field of creating hearts. And I had a very brilliant, I suppose he is here today, brilliant colleague, Dr. Murthy. He, along with the IIT Hyderabad, created this, and we have made a prototype which I request Honorable Governor Sahib to launch it for the nation. So I think that is our mission. I think my mission is over because I am 80 now. That's enough for me. So may I request you to, after your inaugural address,
please launch it for us. Thank you. Thank you, sir. Shri Sebastian, the Vice Chairman of Dr. K.M. Cherian Institute of Medical Sciences, will now give the felicitation. An excellent good morning to everyone here on a beautiful Sunday morning. It gives me great honor to address the Honorable Governor of Kerala, Shri Arif Mohammed Khan, Minister of Fisheries and Culture, Shri Saji Cherian, all the distinguished guests on the dais, to the speakers, delegates, and friends and family. Welcome to the international conference. It also gives me great honor to felicitate this international workshop organized under the leadership of Padma Shri Dr. K.M. Cherian. Dr. K.M. Cherian has achieved many milestones to his credit. He performed, like what we heard before, India's first successful heart transplant in the year 1995. First heart-lung transplant, pediatric and interstate transplant, and Asia's first heart retransplant. He is the third cardiac surgeon in the world who has successfully completed 2 transplantations in a single night. To add to his credit, he has completed more than 45,000 cardiac surgeries. He was the president of the World Society of Cardiovascular and Thoracic Surgeons in the year 2010. Congratulations to many of your achievements and many more. It gives me immense pleasure to inform you that within 1 year of our hospital operations, we managed to function 24 specialized departments with over 70 plus specialized doctors and over 600 staff. Within a short span of time, we had many path-breaking achievements. We have completed more than 3,500 cath lab procedures, 1,000 gynecology procedures, and more than 1,500 general procedures. Our logo captions, "A world-class hospital you can trust." We managed to set our own international standards by providing world-class treatment in a rural village at an affordable price with high-quality services. At this juncture, I'm very glad to reveal that we have immediate plans to start a next-generation cardiac center with facilities for cardiac regeneration, stem cell therapy, and artificial heart implantation and transplantation. In addition, we shall include a separate block for oncology, a level 1 trauma care center, an advanced infertility center, and futuristic medicine with expert medical practitioners. We have visioned each of our departments as centers of excellence and aim to attain a brand name of our own. I'm also happy to inform that the WellCare Hospital in Kochi works and is promoted under the umbrella of Shri PM Sebastian with the latest specialized centers and equipment. I extend my heartfelt thanks to our chairman,
to Dr. K.M. Cherian, to our Managing Director, all our board members, for joining hands in the future of our hospital and the local community. I would also like to thank our organizers for making this event a grand and successful one. Thank you and wish you everybody a very happy Sunday morning. Thank you. Thank you, Mr. Subin. May I now request Shri Sergeant PV, our Panchayat President, to deliver the felicitation. നല്ലൊരു ഗുഡ് മോർണിംഗ്. നമ്മുടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട നമ്മുടെ ഗവർണർ മുഹമ്മദ് ആരിഫ് സാർ, മിനിസ്റ്റർ സച്ചരിയ സാർ, പാർലമെൻറ്റ് അംഗം കൊടുക്കുന്ന സുരേഷ് സാർ, സബാഷ് സാർ, സിബിൻ സബാജ് സാർ, മോൻ സാർ, വേദിയിലും സദസ്സിലിരിക്കുന്നവർക്കും നമസ്കാരം. നമുക്കിന്ന് ഇവിടെ കൂടാൻ ഇത് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് ഏറ്റവും സന്തോഷമായ കാര്യമാണ്. തിരുമുണ്ട് പഞ്ചായത്തിനെ അപേക്ഷിച്ച് നമ്മളൊക്കെ വീട്ടിൽ വെക്കുമല്ലോ, ദൈവം ഈ വീടിൻ്റെ ഐശ്വര്യം നമ്മുടെ ദൈവം, ഓരോരുത്തർ വിശ്വസിക്കുന്ന ദൈവം എന്ന് പറയുന്ന പോലാണ് നമ്മുടെ തിരുമുണ്ട് പഞ്ചായത്തിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ ഈ K.M. ചെറിയാൻ എന്ന ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് എന്ന ഹോസ്പിറ്റൽ. നമ്മുടെ തിരുമുണ്ട് പഞ്ചായത്തിനെ അപേക്ഷിച്ച് ഒരു അനുഗ്രഹമാണ് ഈ ഹോസ്പിറ്റൽ. ഈ ഹോസ്പിറ്റൽ എന്നും നിലനിൽക്കട്ടെ എന്നും ഇത് നല്ല രീതിയിൽ അടുത്ത തലമുറയ്ക്ക് പോലും നിലനിൽക്കട്ടെ എന്ന് ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. Thank you, sir. I would like to request Shri Mons Joseph, our ex-PWD minister and MLA, to deliver the felicitation. Most Honorable Governor of Kerala, Shri Arif Mohammed Khanji, നമ്മുടെ ഈ സമ്മേളനത്തിൽ അധ്യക്ഷത വഹിക്കുന്ന ചെങ്ങന്നൂരിൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ജനനായകനും കേരളത്തിൻ്റെ ഫിഷറീസ് യുവജനകാര്യ വകുപ്പ് മന്ത്രിയുമായ എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്ത് ശ്രീ സജി ചെറിയാൻ, ഇവിടുത്തെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കെല്ലാം ചുക്കാൻ പിടിക്കുന്ന നമ്മുടെ എല്ലാം പ്രിയപ്പെട്ട ഈ സംരംഭത്തിൻ്റെ ചെയർമാനുമായ PM സെബാസ്റ്റ്യൻ പൂവക്കോട്ട്, സ്നേഹം നിറഞ്ഞ ഡോക്ടർ K.M. ചെറിയാൻ അവരുകളെ, പത്മശ്രീ ഡോക്ടർ K.M. ചെറിയാൻ അവരുകളെ, ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് സജൻ PV, എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്ത് ശ്രീ കൊടിക്കുന്നിൽ സുരേഷ് MP, ആദരണീയനായ റവറൻ ഫാദർ അലക്സാണ്ടർ കൂടാരത്തിൽ, പ്രിയപ്പെട്ട സിബിൻ സെബാസ്റ്റ്യൻ, സദസ്സിലുള്ള മുൻ MLA ശ്രീ PM മാത്യു അടക്കമുള്ള ബഹുമാന്യരായ വിവിധ ജനനേതാക്കളെ, പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ, കേരളത്തിൻ്റെ ചരിത്രത്തിൽ ആതുര ശുശ്രൂഷ രംഗത്ത് വളരെ വലിയ മുന്നേറ്റങ്ങൾ നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്തിന് ഇതുവരെ നടത്താൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ പുതിയ കാലത്തിനനുസൃതമായി ഇന്നാവശ്യമായ ആധുനിക ചികിത്സാ രീതികൾ ലഭ്യമാക്കാൻ കഴിയുന്ന ഉന്നത നിലവാരത്തിലുള്ള ഹോസ്പിറ്റലുകൾ കേരളത്തിൻ്റെ അനിവാര്യതയായി തീർന്നിരിക്കുന്ന, ഓരോ രാജ്യത്തിൻ്റെയും ഓരോ സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെയും അനിവാര്യതയായി തീർന്നിരിക്കുന്ന ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ അത്തരം സാധ്യതകൾ ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഉറപ്പുവരുത്തി കൊടുക്കാനുള്ള വലിയ പരിശ്രമങ്ങൾ ഗവൺമെൻറ് സെക്ടറിൽ നടത്തുന്നതിനുള്ള പരിമിതികൾ നാം ഓരോരുത്തരും തിരിച്ചറിയുന്നതാണ്. ഇത്തരം ഒരു വെല്ലുവിളിയെ നേരിടുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ ഗവൺമെൻറ് സാധ്യമായ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നതോടൊപ്പം പ്രൈവറ്റ് സെക്ടറിലും ശക്തമായ മൂവ്മെൻറ്റ് ഇക്കാര്യത്തിൽ ആവശ്യമാണ് എന്ന് ജനങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുമ്പോൾ അത് ഉറപ്പുവരുത്തി കൊടുക്കാനുള്ള വലിയ ഒരു പരിശ്രമമാണ് ഡോക്ടർ K.M. ചെറിയാൻ ഇൻ്റർനാഷണൽ ഹോസ്പിറ്റൽ ഫൗണ്ടേഷൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്ന് പറയുന്നതിൽ അത്യധികമായ സന്തോഷമുണ്ട്. ഈ കാര്യത്തിന് ഇവിടെ രൂപവും ഭാവവും നൽകാൻ കഴിഞ്ഞത് പ്രിയപ്പെട്ട ഡോക്ടർ K.M. ചെറിയാൻ, ഇവിടെ പ്രിയമുള്ള സിബിൻ സെബാസ്റ്റ്യൻ മനോഹരമായി അദ്ദേഹത്തെക്കുറിച്ച് അവതരിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി. ഏറ്റവും രാജ്യം ആദരിക്കുന്ന പത്മശ്രീ നൽകി ആദരിച്ചത് തന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വലിയ സംഭാവനകളുടെ അടയാളമാണ്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വലിയ നേതൃത്വത്തിലാണ് ഈ ഇൻ്റർനാഷണൽ സെമിനാർ നടക്കുന്നത് എന്നുള്ളതും ഏറ്റവും ശ്രദ്ധേയമായി കാണേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. പുതിയ സാധ്യതകളെ എല്ലാവരുമായി ഷെയർ ചെയ്യാനുള്ള, അത് ജനങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ പ്രയോജനം എത്തിച്ചു കൊടുക്കാനുള്ള ഒരു നല്ല ഇൻ്റർനാഷണൽ വർക്ക്ഷോപ്പായി
ഇത് തീരട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു. പ്രിയപ്പെട്ട ഡോക്ടർ KM ചെറിയാൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ, അദ്ദേഹത്തെ പോലെ പ്രഗത്ഭനായ ഒരു ഡോക്ടറുടെ നേതൃത്വത്തിൽ വലിയൊരു ടീമിനെ ഇവിടെ സജ്ജമാക്കിക്കൊണ്ട് കേരള ജനതയ്ക്ക് വേണ്ടി, ഭാരതത്തിന് വേണ്ടി, ഇന്ത്യക്ക് വേണ്ടി മൊത്തത്തിൽ പ്രയോജനപ്പെടുന്ന വിധത്തിൽ ഈ സംരംഭത്തെ പടുത്തുയർത്താൻ കഴിഞ്ഞത് പ്രിയപ്പെട്ട ശ്രീ PM സെബാസ്റ്റ്യൻ പൂവക്കോട്ട്, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വലിയ ലീഡർഷിപ്പാണ് എന്ന കാര്യത്തിൽ സംശയമില്ല. അദ്ദേഹത്തോടൊപ്പം വിവിധ കുടുംബാംഗങ്ങൾ ഒത്തുചേർന്നപ്പോൾ നമുക്ക് അഭിമാനിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു വലിയ സംരംഭമായി ഇത് തീർന്നിരിക്കുകയാണ്. PM സെബാസ്റ്റ്യൻ പൂവക്കോട്ട് ഇന്ന് ചെങ്ങന്നൂരിൽ കലിശ്ശേരിക്കടുത്ത് ഈ സംരംഭം ഇവിടെ ഡോക്ടർ KM ചെറിയാൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ യാഥാർത്ഥ്യമായപ്പോൾ ഞാൻ ഓർക്കുന്നത്, ഇതിനു മുൻപ് കേരളത്തിൽ ഒരു സൂപ്പർ സ്പെഷ്യാലിറ്റി ഹോസ്പിറ്റൽ ആവശ്യമായി വന്ന ഘട്ടത്തിൽ അതിനാദ്യം മുന്നോട്ട് വന്നത് കേരളത്തിൽ ലേക്ക് ഷോർ ഹോസ്പിറ്റലാണ്. ആ ലേക്ക് ഷോർ ഹോസ്പിറ്റലിൻ്റെ മുഖ്യ സാരഥിയായി നേതൃത്വം കൊടുത്തുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ തുടക്കത്തിൽ നടത്തിയ പ്രവർത്തനവും, പിന്നീട് കൊച്ചി വൈറ്റ്ലയിൽ വെൽകെയർ ഹോസ്പിറ്റൽ യാഥാർത്ഥ്യമാക്കിക്കൊണ്ട് ഈ രംഗത്ത് നടത്തിയ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സേവനവും, ഇന്ന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഹൃദയ ശസ്ത്രക്രിയയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരു സ്പെഷ്യാലിറ്റി ഹോസ്പിറ്റൽ യാഥാർത്ഥ്യമാക്കാൻ ചെങ്ങന്നൂരിൽ കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഈ സാഹചര്യങ്ങളും എല്ലാം വിലയിരുത്തുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിനും നാളുകളിൽ ഒരു പത്മശ്രീ കൊടുത്ത് രാജ്യം ആദരിക്കുന്നതിൽ അഭിമാനമായി തന്നെ ഞങ്ങൾ കരുതുകയാണ്. ആ നിലയിലുള്ള വലിയ സേവനം ഈ രംഗത്ത് ഇതിനോടകം അദ്ദേഹത്തിന് നടത്താൻ കഴിഞ്ഞു എന്ന് പറയുന്നതിൽ ഞങ്ങൾക്ക് സന്തോഷമുണ്ട്. കടുത്തുരുത്തി, കുറവലങ്ങാട് പ്രദേശത്ത് നിന്ന് അവിടുത്തെ ജനപ്രതികളെല്ലാം ഞങ്ങൾ വന്നിട്ടുള്ളത് ഞങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട കുടുംബമിത്രം പ്രിയമുള്ള ശ്രീ PM സെബാസ്റ്റ്യൻ പൂവക്കോട്ടിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നടക്കുന്ന ഈ നന്മ നിറഞ്ഞ പ്രവർത്തനത്തിന് മംഗളാശംസകൾ നേരുന്നതിനാണ്. എല്ലാവരുടെയും പേരിൽ പ്രിയപ്പെട്ട PM സെബാസ്റ്റ്യൻ പൂവക്കോട്ട് അദ്ദേഹത്തെ നിറഞ്ഞ മനസ്സോടെ ഈ അവസരത്തിൽ അഭിനന്ദിക്കുന്നു. ഈ സംരംഭത്തിന്, ഇൻ്റർനാഷണൽ സെമിനാറിന് എല്ലാ ആശംസകളും നേരുന്നു. ഹോണറബിൾ ഗവർണറുടെ വാക്കുകൾക്ക് കാത്തിരിക്കുന്ന ഈ വേദിയിൽ എൻ്റെ പരിമിതികൾക്കുള്ളിൽ ഒതുങ്ങി നിന്നുകൊണ്ട് ഈ ആശംസകൾ അറിയിച്ചുകൊണ്ട് എൻ്റെ വാക്കുകൾ ചുരുക്കുന്നു. നമസ്കാരം. ജയ് ഹിന്ദ്. Thank you, sir. May I now request Shri Kodikunnul Suresh, the Honorable MP, to deliver the keynote address. President of this function, Shri Cherian, Honorable Minister of Fisheries and Culture, Government of Kerala, inauguration of the lighting lamp and chief guest of this function, His Excellency Shri Arif Mohammed Khanji, Honorable Governor of Kerala, Shri Mons Joseph, MLA and former Minister, Gram Panchayat President Shri Sajan V, Vice Chairman of Dr. KM Cherian Institute, CCB Sebastian. Introductory speech made by Dr. KM Cherian, Chief Staff and Director, Dr. KM Cherian Institute of Medical Science, Sri PM Sebastian, Chairman, Dr. KM Cherian Institute of Medical Science, Managing Director, Reverend Father Alexander Kodarathil, other distinguished guests, ladies and gentlemen, friends. I am very happy to be here today to facilitate the international seminar and workshop of heart failure, artificial heart, and growing organoids today in this hospital. I am very proud of Dr. KM Cherian. He is born bottom in Chengannur. In his service, we are very much aware. He contributed a lot in health sector. He was a world famous cardiologist. He served in Apollo Hospital. After that, he served long years in Parumala Hospital. After that, he thought that to establish one cardiology institute in his birthplace in Chengannur. Years back, Honorable Chief Minister Shri Pinarayi Vijayan was foundation stone laid by this hospital. After that, very speedily, this hospital was constructed and dedicated to the people of this area. On behalf of Member of Parliament from this area, on behalf of people of this area, I convey
our sincere thanks to world famous cardiologist Dr. Cherian to establish a international medical institute in Chenganur. We hope that in future this hospital will be international level. This hospital will be promoted, and also all health facilities will be available in this hospital. Within a short span time, 24 departments already started from this hospital. Rest of the departments will be starting soon. I'm very thankful to Managing Director Reverend Father Alexander Kudarathali. He is coordinating all the hospital, all the work in the hospital, and also is monitoring the entire hospital developments. And also, I am very happy to see PM Sebastian, chairman of this hospital, to take initiative and also take interest to promote this hospital, not only national level, international level. He's having a hospital in Kochi, WellCare, already said here, and also he also co-founder of the Lakeshore Hospital in Ernakulam, which is a very famous hospital in Kerala. He's also a well-experienced man of in the health sector. His son also vice chairman of this hospital, and also they can manage in a better way. So I'm not going to all the details. ഈ നിയോജകമണ്ഡലത്തെ പ്രതികരിക്കുന്ന ലോക്സഭാംഗം എന്ന നിലയിൽ ചില കാര്യങ്ങൾ കൂടി ഞാൻ സൂചിപ്പിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. സാധാരണക്കാരായ രോഗികൾക്ക് ഇവിടെ ചികിത്സ ലഭിക്കണമെങ്കിൽ വലിയ സാമ്പത്തികമായ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ, അല്ലെങ്കിൽ സാമ്പത്തികമായി മെച്ചപ്പെട്ട ആളുകൾക്ക് മാത്രമേ നമ്മുടെ ഇത്തരത്തിലുള്ള സൂപ്പർ സ്പെഷ്യാലിറ്റി ഹോസ്പിറ്റലുകളിൽ ചികിത്സിക്കാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ. അത് അമൃത ഹോസ്പിറ്റലായിരുന്നാലും ലേക്ക് ഷോർ ആയിരുന്നാലും നമ്മുടെ ചെറിയാൻ ആയിരുന്നാലും പരുമല ആയിരുന്നാലും ഒക്കെ അത് തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ എനിക്ക് അഭ്യർത്ഥിക്കുവാനുള്ളത്, പരമാവധി സാധാരണക്കാർക്ക് ഇവിടെ ചികിത്സയ്ക്കായി വരുന്നവർക്ക് പരമാവധി അവർക്ക് ചികിത്സയുടെ കാര്യത്തിൽ ഇളവ് നൽകുക എന്നുള്ളതാണ്. അതായത് ചികിത്സാ ഫീസിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഇളവ് നൽകുക. മറ്റൊന്ന്, പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ചികിത്സാ സഹായ ഫണ്ടുണ്ട്, PM റിലീഫ് ഫണ്ട്. പരുമല ഹോസ്പിറ്റലിന് ആ ഫെസിലിറ്റി ഉണ്ട്. ഈ ഹോസ്പിറ്റലും മാനേജ്മെൻറ്റ് ഇവിടെ ഹാർട്ട് ഓപ്പറേഷനായിട്ട് വരുന്ന, മറ്റ് ചികിത്സയ്ക്കായി വരുന്ന ബിലോ പോവർട്ടി ലെവലിലുള്ള രോഗികൾക്ക് കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ് പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ചികിത്സാ സഹായ ഫണ്ടിൽ നിന്ന് ഫണ്ട് കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടി ഈ ഹോസ്പിറ്റലിനെ എംപാനൽ ഹോസ്പിറ്റലായി, പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ റിലീഫ് ഫണ്ട് അനുവദിക്കുന്ന ഒരു എംപാനൽ ഹോസ്പിറ്റലായി ഹോസ്പിറ്റലിനെ മാറ്റുവാൻ ഞാൻ വളരെ ബഹുമാനപൂർവ്വം ഡോക്ടർ ചെറിയാൻ അവர்களോട് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു, മാനേജ്മെൻറ്റിനോട് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ ഇന്ന് സാധാരണക്കാരായ പാവപ്പെട്ട ദുർബല വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ടവർക്കുള്ള ചികിത്സയ്ക്കായി ഒരുപാട് പദ്ധതികൾ കേരള ഗവൺമെൻറ് പദ്ധതിയുണ്ട്, സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ് പദ്ധതിയുണ്ട്. നേരത്തെ ഇവിടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഡോക്ടർ ചെറിയാൻ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ച പോലെ ആയുഷ്മാൻ പദ്ധതി ഉൾപ്പെടെയുള്ള നിരവധി പദ്ധതികളുണ്ട്. ആ സ്കീമുകളൊക്കെ തന്നെ ഇവിടെ വരുന്ന പാവപ്പെട്ട രോഗികൾക്ക് ആ സ്കീമിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി അവരുടെ സർജറിയും മറ്റ് ചികിത്സയും അവർക്ക് ലാഭകരമാക്കി കൊടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള സംവിധാനം കൂടി ഉണ്ടാകണം എന്നുള്ളതാണ്. സാമ്പത്തികമായി മെച്ചപ്പെട്ടവർക്ക് മാത്രമുള്ള ഒരാശുപത്രിയായി മാറാതെ ഡോക്ടർ ചെറിയാൻ്റെ ഡ്രീം, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്വപ്നം, തൻ്റെ നാട്ടിലെ, താൻ ജനിച്ചു വളർന്ന നാട്ടിലെ പാവപ്പെട്ടവർക്ക്, സാധാരണക്കാർക്ക് വിദഗ്ധ ചികിത്സ നൽകാനൊരു നല്ല ആശുപത്രി എൻ്റെ നാട്ടിൽ ഉണ്ടാകണമെന്നുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്വപ്ന സാഫല്യം, അതാണ് ഇവിടെ യാഥാർത്ഥ്യമായത് എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ യാതൊരു സംശയമില്ല. അതിൽ നമുക്കെല്ലാവർക്കും അഭിമാനമുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തോട് തീർത്താൽ തീരാത്ത കടപ്പാടുണ്ട്. അദ്ദേഹം ഈ നാടിനോട് കാണിച്ച ആ ഒരു സ്നേഹം, ആ വൈകാരികമായ ബന്ധം ഞാൻ ഈ അവസരത്തിൽ എടുത്തു പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. തീർച്ചയായും ഞാൻ പറയാൻ ശ്രമിച്ചത്, ഞാൻ ഇവിടെ വ്യക്തമാക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ചത്, ഒരുപാട് നിർധനരായ രോഗികൾ, ഒരു നിവൃത്തി, ഹാർട്ടിൻ്റെ എല്ലാവരുടെ ഹൃദയത്തിലിരിക്കുന്ന ഹാർട്ട് ഒന്നാണ്. എല്ലാവർക്കും ഉള്ള ഈ അസുഖങ്ങളെല്ലാം, അത് പണക്കാരായിരുന്നാലും പാവപ്പെട്ടവരായിരുന്നാലും എല്ലാവരുടെയും സ്ഥിതി ഒന്ന് തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ അവിടെ സാമ്പത്തികമായി മെച്ചപ്പെട്ടവർക്ക് പണം കൊടുത്ത് ചികിത്സിക്കാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ അതേ അസുഖമുള്ള, അതേ രോഗമുള്ള,
അതേ ഹാർട്ടിൻ്റെ സർജറി ആവശ്യം വരുന്ന പാവപ്പെട്ടവന് ഈ ആശുപത്രി അപ്രാപ്യമാകാൻ പാടില്ല. അവർക്ക് കൂടി ഈ ആശുപത്രിയിൽ വിദഗ്ധ ചികിത്സ ലഭിക്കുന്നതിനുള്ള സംവിധാനം ഉണ്ടാകണം എന്ന് ഈ അവസരം അഭ്യർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഈ ആശുപത്രിയുടെ ഓരോ വളർച്ചയിലും ഞങ്ങളുടെ എല്ലാ സഹായവും, എല്ലാ കലവറയില്ലാത്ത പിന്തുണയും ഞങ്ങളുടെ ഭാഗത്തുണ്ടാകും, ജനപ്രതിനിധികളുടെ ഭാഗത്തുണ്ടാകും, ഈ നാട്ടിലെ ജനങ്ങളുടെ ഭാഗത്തുണ്ടാകും. ഈ ഹോസ്പിറ്റൽ വളരെ താമസിയാതെ തന്നെ ഞാൻ നേരത്തെ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ച പോലെ ഒരു അന്താരാഷ്ട്ര ലെവലിലുള്ള ഒരു ആശുപത്രിയായി മാറട്ടെ എന്ന് ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് എൻ്റെ വാക്കുകൾ ചുരുക്കുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. Thank you, sir. It is now my honor to request Shri Cherian, the Honorable Minister for Culture and Fisheries, Government of Kerala, and our local MLA to deliver the presidential address. Respected Most Honorable Governor of Kerala, Shri Arif Mohammed Khanji, ഈ സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന ഏറ്റവും പ്രിയങ്കരനായ ഡോക്ടർ കെ.എം. ചെറിയാൻ, ഡോക്ടർ പി.എം. സെബാസ്റ്റ്യൻ, ശ്രീ സിബിൻ സെബാസ്റ്റ്യൻ, ശ്രീ സാജൻ പി.വി., എൻ്റെ പ്രിയ സുഹൃത്ത് ശ്രീ മോൻ ജോസഫ് MLA, ഏറ്റവും ബഹുമാന്യായ ശ്രീ കൊടിക്കുന്നിൽ സുരേഷ് MP, റവറൻഡ് ഫാദർ അലക്സാണ്ടർ കൂടാരത്തിൽ, സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ, സുഹൃത്തുക്കളെ, കെ.എം. ചെറിയാൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് മെഡിക്കൽ സയൻസസിൻ്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ഇവിടെ സംഘടിപ്പിച്ച ഇൻ്റർനാഷണൽ വർക്ക്ഷോപ്പിന് എല്ലാവിധമായ ആശംസകളും ഞാൻ അർപ്പിക്കുകയാണ്. ബഹുമാനപ്പെട്ട കേരളത്തിൻ്റെ ഗവർണർ ശ്രീ ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാൻജി ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്നതിൽ ഞാൻ പ്രത്യേകമായി സന്തോഷിക്കുകയാണ്. ഹാർട്ടി വെൽക്കം ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാൻജി on behalf of the people of ചെങ്ങന്നൂർ. തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ഒരു സംരംഭം ആരംഭിക്കുന്ന ഘട്ടം മുതൽ, ഇതിൻ്റെ തറക്കല്ലിട്ട നിമിഷം മുതൽ, ഇതിൻ്റെ എല്ലാ പ്രവർത്തന സന്ദർഭങ്ങളിലും ഇതിനോടൊപ്പം സഞ്ചരിച്ച ഒരു വ്യക്തിയാണ് ഞാൻ. ബഹുമാനപ്പെട്ട കേരളത്തിൻ്റെ മുഖ്യമന്ത്രി ശ്രീ പിണറായി വിജയനായിരുന്നു ഇതിൻ്റെ തറക്കല്ലിടിയിൽ നിർവഹിച്ചത്. ഈ ആശുപത്രി യാഥാർത്ഥ്യമായി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഉദ്ഘാടനവും നിർവഹിച്ച അദ്ദേഹമായിരുന്നു. ചെങ്ങന്നൂരിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആതുരാലയങ്ങൾ ധാരാളമുണ്ടെങ്കിലും ആധുനികമായ സാങ്കേതിക മികവോട് കൂടിയ ആശുപത്രികളുടെ എണ്ണം കുറവാണ്. ഒറ്റപ്പെട്ട ആശുപത്രികൾ പോലും ഇന്നിപ്പോൾ പ്രവർത്തന സജ്ജമല്ലാത്ത ഒരു മണ്ഡലമാണ് ചെങ്ങന്നൂർ. ചെങ്ങന്നൂരിന് ചേർന്ന് കിടക്കുന്ന പ്രദേശങ്ങളിൽ മെഡിക്കൽ കോളേജുകളും ആധുനിക സാങ്കേതികമായ ആശുപത്രി സംവിധാനങ്ങളും വളർന്നു വന്നപ്പോൾ പക്ഷേ ചെങ്ങന്നൂർ ഈ കാര്യത്തിൽ കുറച്ച് പുറകോട്ട് പോയി എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരാളാണ് ഞാൻ. അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന ഒരു സന്ദർഭത്തിലാണ് ഫാദർ അലക്സാണ്ടർ കൂടാരത്തിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ മുൻകൈയോട് ഇവിടെ ശ്രീ PM സെബാസ്റ്റ്യനെ പോലെയുള്ള ഒരു ടീം വിദേശ മലയാളികളെ സംഘടിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട ഡോക്ടർ കെ.എം. ചെറിയാൻ്റെ മുൻകൈയോടെ ആശുപത്രി ആരംഭിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു. അത് വളരെ മെച്ചപ്പെട്ട നിലയിലേക്ക് അത് മാറി. 24 ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റുകൾ ഇപ്പോൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നു എന്നിവിടെ പറഞ്ഞ് വളരെ സന്തോഷം. ധാരാളം പുതിയ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റുകൾ വരുന്നു എന്ന് പറയുന്നതും വളരെ സന്തോഷം. തീർച്ചയായിട്ടും ശ്രീ കൊടിക്കുന്നിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ പാവപ്പെട്ടവർക്ക് കൂടി ചികിത്സ ലഭിക്കാൻ കഴിയുന്ന തരത്തിൽ ഈ മികച്ച പ്രവർത്തനങ്ങളെ നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടി ആ തരത്തിലേക്ക് കൂടി രൂപാന്തരപ്പെടുത്താൻ കഴിയും എന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുകയാണ്.
കേരളത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ ഹൃദ്രോഗികളുടെ എണ്ണം കൂടുകയാണ്. ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഹൃദ്രോഗികളുള്ള സംസ്ഥാനമാണ് കേരളം. അതിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം നമ്മുടെ ജീവിത ശൈലിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ്. അതൊന്നും ഞാനിപ്പോൾ വിശദീകരിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. ജീവിതശൈലിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇന്ന് വളർന്നു വരുന്ന ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ കേരളത്തിൻ്റെ സമ്പദ്ഘടനയെ തന്നെ വെല്ലുവിളിക്കുന്ന തരത്തിലേക്ക് മാറിയിരിക്കുകയാണ്. ഞാൻ ഈ അടുത്ത സമയത്ത് ഒരു കണക്ക് പരിശോധിക്കുമ്പോൾ വിദ്യാഭ്യാസവും ആരോഗ്യവും മാത്രമായി എടുത്താൽ കേരളത്തിൽ 50% ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് സംസ്ഥാനം ചെയ്യുന്നത് ഈ രണ്ട് മേഖലയിലാണ്. 50% ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ചെയ്യേണ്ട സ്ഥിതി കേരളത്തിൽ വന്നത് അതെങ്ങനെ ലഘൂകരിക്കാൻ കഴിയുമെന്നതിനെക്കുറിച്ച് ഗൗരവമായി ചർച്ച ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാലമാണ്. നമ്മുടെ സാമ്പത്തികമായ പ്രതിസന്ധിയുടെയും പ്രയാസത്തിൻ്റെയും നടുവിൽ സർവീസ് സെക്ടറിനെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കേണ്ടെന്നല്ല ഞാൻ പറയുന്നു. പക്ഷേ നമ്മുടെ ജീവിത ശൈലിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് ഈ രോഗങ്ങൾ മുഴുവൻ കേരളത്തിൽ വളർന്നു വരുന്നത്. എല്ലാ കാര്യത്തിലും ഇന്ത്യയിൽ 1-ാം സ്ഥാനമാണ് കേരളമെന്ന് അഭിമാനിക്കുന്നവരാണ് നമ്മൾ. ക്യാൻസറിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ 1-ാം സ്ഥാനത്താണ്, ഹാർട്ട് അറ്റാക്കിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ 1-ാം സ്ഥാനത്താണ്, ജീവിതശൈലി രോഗങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ 1-ാം സ്ഥാനത്താണ്. എല്ലാ രോഗങ്ങളും ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇന്ന് പടർന്നു പിടിക്കുന്ന കേരളത്തിലാണ്. ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ കേരളത്തെ മുന്നോട്ട് നയിക്കാൻ ആശുപത്രികൾ കെട്ടിപ്പടുക്കുക എന്നതിനപ്പുറം മനുഷ്യൻ്റെ മനസ്സിൽ സമൂലമായ ചില മാറ്റങ്ങൾ, അത് ഭരണപരമായും സാമൂഹ്യമായും അടിയന്തരമായി നമ്മൾ ഏറ്റെടുക്കേണ്ടതുണ്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ആളാണ് ഞാൻ. ഇപ്പം മാലിന്യ വിമുക്തമായ കേരളം നമ്മൾ ഒരുപാട് ചർച്ച ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാര്യമാണ്. പക്ഷേ യാഥാർത്ഥ്യമാക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല. ജലാശയങ്ങളെല്ലാം മലിനമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അതുവഴി ഉണ്ടാകുന്ന രോഗങ്ങൾ കേരളത്തിൽ വ്യാപിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ കേരളത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വൃത്തിയുള്ളവരാണെന്ന് പറഞ്ഞാലും പരിസരം മുഴുവൻ വൃത്തികേടായി ജീവിക്കുന്ന ഒരു സമൂഹമായി കേരളം മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഇങ്ങനെ ഒരു സമൂഹത്തിൽ കഴുത്തറപ്പൻ ബിസിനസ്സായി മെഡിക്കൽ മേഖലയെ മാറ്റാൻ നടത്തുന്ന ചില ശ്രമങ്ങളെ കാണാതെ പോകരുത്. സർക്കാരിൻ്റെ സംവിധാനങ്ങൾ മോശമൊന്നുമല്ല. കേരളത്തിൽ നിരവധി മെഡിക്കൽ കോളേജുകൾ, ജില്ലാ ഹോസ്പിറ്റലുകൾ, താലൂക്ക് ഹോസ്പിറ്റലുകൾ, താഴെയുള്ള കമ്മ്യൂണിറ്റി PHC വരെയുള്ള ഹോസ്പിറ്റൽ പരിശോധിച്ചാൽ ഒട്ടും മോശമല്ല. ആയുർവേദമാണെങ്കിലും ഹോമിയോ ആണെങ്കിലും അലോപ്പതി ആണെങ്കിലും മോശമല്ല. പക്ഷേ ഇത്തരമൊരു സാഹചര്യത്തിൽ കേരളത്തിൽ സമാന്തരമായി വളർന്നു വരുന്ന കഴുത്തറപ്പൻ ആശുപത്രികളെക്കുറിച്ച് കൂടി ചിന്തിക്കാതെ പോകരുത്. അതിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമാണ് ഈ ആശുപത്രി എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഞാനത് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. കാരണം ഈ മേഖലയിൽ കുറേ കാലമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നൊരു വ്യക്തിയാണ് ഞാൻ. ഒരു ഡോക്ടർ, ഞാനൊരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞ് അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്. ഒരു ക്യാൻസറിൻ്റെ 2.5 ലക്ഷം രൂപയുള്ളൊരു മരുന്ന് ഒരു ഡോക്ടർ എഴുതിയ അടുത്ത സമയത്ത് വലിയ ഒരു സ്വകാര്യ മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ. ഞാൻ ആ രോഗി എൻ്റെ അടുക്ക വന്ന് ഈ പണത്തെ സംസാരിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ അതിൻ്റെ യഥാർത്ഥ വിവരം തിരക്കിയപ്പോൾ ആ മരുന്നിന് 67,000 രൂപ മാത്രമാണ് വില. ബാക്കി മുഴുവൻ ആ ഡോക്ടറുടെ കമ്മീഷനും ആശുപത്രിയുടെ കമ്മീഷനുമാണ്. നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ, ഒരു ക്യാൻസർ രോഗി ഇന്ന് ട്രീറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എത്ര ലക്ഷം രൂപ വേണം? ഞാനിവിടെ ഏറ്റവും വലിയ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള കേരളത്തിലെ ഹോസ്പിറ്റൽ കിഡ്നി ട്രാൻസ്പ്ലാന്റേഷന് വേണ്ടി നിരവധി കേസുകൾ വിടുന്ന ആളാണ്. 20 ലക്ഷം 25 ലക്ഷം രൂപ വീതം ബാർഗെയിൻ ചെയ്താണ് മേടിക്കുന്നത്. കോഴിക്കോട് ഒരു ആശുപത്രിയിൽ ഞാൻ വിളിച്ചു ചോദിച്ചു, ഇത് മാത്രമായി ചെയ്യുന്നൊരു ഹോസ്പിറ്റൽ 5 ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക് ഇതേ ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്തു തരും. ഇവിടെ കഴുത്തറക്കുന്ന ഈ ഒരു വ്യവസായമായി, ഒരു ഇൻഡസ്ട്രിയായി ഇതിനെ മാറ്റുന്നു എന്നത് ഖേദകരമാണ്. ബഹുമാനപ്പെട്ട ഗവർണർ അടക്കം ഇവിടെ പങ്കെടുക്കുന്നു. പല കാര്യങ്ങളിലും ശക്തമായി നിലപാടുകൾ പ്രതികരിക്കുന്ന വ്യക്തിയാണ് അദ്ദേഹം. എനിക്ക് അദ്ദേഹത്തെ വ്യക്തിപരമായി ഇഷ്ടമുള്ള ആളാണ്. അദ്ദേഹത്തിലൂടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ ഞാൻ പറയുന്നു, കേരളത്തിൻ്റെ ആരോഗ്യ മേഖലയെ അടിമുടി പരിഷ്കരിക്കാനുള്ള നടപടികൾ ഗവൺമെൻറ് സ്വീകരിക്കുമ്പോൾ അങ്ങയുടെ പൂർണ്ണമായ സപ്പോർട്ട് ആ കാര്യത്തിൽ ഉണ്ടാകണമെന്ന് ഞാൻ അഭിപ്രായപ്പെടാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. ഈ നാട്ടിൽ സാധാരണക്കാരന് കൂടി പ്രാപ്യമായ നിലയിൽ ചികിത്സാ സംവിധാനത്തെ മാറ്റണം. അതുകൊണ്ട് ഹോസ്പിറ്റൽ നടത്തണമെങ്കിൽ വലിയ കോസ്റ്റ്ലിയാണ്. ഡോക്ടർമാർ ധാരാളം ഇവിടെ ഇരിപ്പുണ്ടല്ലോ, ധാരാളം ഡോക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട്. ഞാൻ നിങ്ങളോട് ആത്മാർത്ഥമായി പറയുന്നു, നിങ്ങളുടെ സേവനം നല്ലതാണ്, നിങ്ങൾ മാതൃകാപരമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നവരാണ്. പക്ഷെ നിങ്ങളുടെ ശമ്പളമൊക്കെ ഇച്ചിരി കുറച്ച് കൊടുക്കണം. ഇത്ര പെർസെൻറ്റേജ് നിങ്ങൾ കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം.
ഞാനും ഒരു ഡോക്ടർമാരുമൊക്കെ ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് വരുന്നത്. എനിക്ക് ഭയങ്കര സങ്കടം തോന്നിയിട്ടുണ്ട്. ഡോക്ടറുടെ ശമ്പളം, ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരു ഹോസ്പിറ്റൽ ഉടമയുമായിട്ട് സംസാരം ദീർഘിപ്പിക്കുന്നില്ല, ഓരോ ഓപ്പറേഷൻ റേറ്റ് പറഞ്ഞാണ് കാശ് മേടിക്കുന്നത്. നമ്മൾക്കൊരു എത്തിക്സ് ഉണ്ട്. ഒരു മെഡിക്കൽ സ്റ്റുഡൻ്റായി പഠിക്കാൻ കയറുമ്പോൾ പ്രതിജ്ഞയെടുക്കുന്നൊരു എത്തിക്സ് ഉണ്ട്. ഞാൻ അതിനകത്ത് 100% പാലിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞില്ല, 50% പാലിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞില്ല, 10% പാലിക്കാൻ നമ്മൾ ബാധ്യസ്ഥരാണ്. എല്ലാവരും അങ്ങനെയാണെന്നല്ല ഞാൻ പറയുന്നത്. നമ്മുടെ നാട്ടിൽ വലിയൊരു വിഭാഗം ആളുകൾ ചികിത്സ കിട്ടാതെ പാർശ്വവൽക്കരിക്കപ്പെടുകയും ചികിത്സ എന്താണെന്നറിയാതെ രോഗിയായി വേദനയോടുകൂടി ലോകത്തു നിന്ന് പോകുന്ന ഒരു ദുരവസ്ഥ ഉണ്ട്. അത് സംസ്ഥാന ഗവൺമെൻറ്റിനെ കൊണ്ട് മാത്രം പരിഹരിക്കാൻ കഴിയുന്ന ദുരവസ്ഥയല്ല. അതിൻ്റെ മുമ്പിൽ നിന്നുകൊണ്ട് പ്രവർത്തിക്കാൻ നമുക്കെല്ലാവർക്കും ഉത്തരവാദിത്തമുണ്ട് എന്ന കാര്യം കൂടി ഈ അവസരം സൂചിപ്പിക്കുന്നു. എൻ്റെ നാട്ടുകാരൻ, എൻ്റെ ജ്യേഷ്ഠ സഹോദരൻ ഡോക്ടർ കെ.എം. ചെറിയാൻ ഞാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ റെസ്പെക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ആളാണ്. ലോകം ആദരിക്കുന്ന, ഇന്ത്യ ആദരിക്കുന്ന മഹാവ്യക്തിത്വമാണ്. ഞാൻ എപ്പോഴും പറയും, ചെങ്ങന്നൂരിൽ നിന്ന് പോകരുത്. ഞാൻ ഇന്നാളി വന്നപ്പോൾ അവിടെ പോയി സംസാരിച്ച് ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഇവിടെ വന്ന് താമസിക്കണം. മദ്രാസിലും ബാംഗ്ലൂരിലും ഒന്നും അല്ല താമസിക്കേണ്ടത്. ഈ ചെങ്ങന്നൂരിൽ വന്ന്, ഞങ്ങളുടെ അപ്പച്ചൻ്റെ മകനാണ്, അപ്പോൾ ഇവിടെ തന്നെ വന്ന് താമസിക്കുമ്പോൾ ചെങ്ങന്നൂരിൻ്റെ ഒരു പ്രാധാന്യം ലോകത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ വിളക്കായി നിലനിൽക്കും. അതിന് ഡോക്ടർ കെ.എം. ചെറിയാനെ ഞാൻ അവസാന നിമിഷമാണെങ്കിലും ഇങ്ങോട്ട് വെൽക്കം ചെയ്യുകയാണ് ചെങ്ങന്നൂരിലേക്ക്. ഇത് ഇവിടെ വന്ന് താമസിക്കുമെന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. വലിയ വീടും ബംഗ്ലാവും ഒക്കെ ചുമ്മാ അവിടെ കിടക്കുകയാണ്, അവിടെ വന്ന് താമസിക്കണം. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ചെങ്ങന്നൂരിൻ്റെ ഒരു പ്രകാശമാണ്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നാമധേയത്തിൽ ഇങ്ങനൊരു ആശുപത്രി ഈ ചെങ്ങന്നൂരിൽ തുടങ്ങാൻ കഴിഞ്ഞു എന്നതാണ് ഏറ്റവും വലിയ ഭാഗ്യമായിട്ടുള്ളത്. അത് നേതൃത്വം കൊടുത്ത പ്രിയപ്പെട്ട PM സെബാസ്റ്റ്യനോടും ഞാൻ എൻ്റെ സ്നേഹവും കടപ്പാടും അറിയിക്കുന്നു. എല്ലാവരോടും നന്ദിയും സ്നേഹവും അറിയിച്ചുകൊണ്ട് ഏറ്റവും ആത്മാർത്ഥമായി ഈ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞതൊരു ഭാഗ്യമായി കരുതിക്കൊണ്ട്, ഞാനാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഉദ്ഘാടകനെ വിളിക്കേണ്ടത്. അത് ഒരു മീഡിയേറ്ററെ കൊണ്ട് വിളിപ്പിക്കാൻ ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല. ഏറ്റവും ബഹുമാന്യനായ കേരളത്തിൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഗവർണർ, റെസ്പെക്റ്റഡ് മോസ്റ്റ് ഹോണറബിൾ ഗവർണർ ഓഫ് കേരള ശ്രീ ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാനെ, അദ്ദേഹം ഈ പരിപാടി ഔപചാരികമായി ഇൻ്റർനാഷണൽ വർക്ക്ഷോപ്പ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യാൻ ക്ഷണിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. Thank you, sir. Now comes the most awaited part of our workshop, the Red Letter Day. It is my great privilege to request our Honorable Governor of Kerala, Shri Arif Mohammed Khan, to light the lamp of knowledge, inaugurate this auspicious function, and launch the prototype of the artificial heart. May I also request the other dignitaries to join the Honorable Governor in lighting the lamp.
Thank you all. May I now request our Honorable Governor to launch the prototype of the artificial heart and address the gathering. The Atmanirbhar Bharat is an ambitious project of our Honorable Prime Minister, totally using Indian technology. We request you to launch it to the nation, sir. Shukriya, Manya Governor ji. May I request our Honorable Governor to kindly address the gathering. बहुमान्य सांस्कारिक वकुफ मंत्री श्री सजी चेरियन, बहुमान्य पार्लियामेंट अंगम माविलिका श्री कोडी कोनिल सुरेश, बहुमान्य नियम सभा अंगम कडुत्तुरुत्ती श्री मोन्स जोसेफ, श्री पीवी साजन, very young and strikingly young and smart president of the Tiruvanvandur Gram Panchayat, Padam Shri Dr. K.M. Cherian, Chief of Staff and Member, Director Board, Dr. K.M. Cherian Institute of Medical Sciences, Dr. P.M. Sebastian, Chairman, Dr. K.M. Cherian Institute of Medical Sciences. And again, very young and dynamic Shri Sebastian, Vice Chairman, Dr. K.M. Cherian Institute of Medical Sciences, Reverend Father Alexander Kudarathil, Managing Director, Dr. K.M. Cherian Institute of Medical Sciences, Elavarkum Ente Vandanam. I am delighted to inaugurate the International Cardiology Conference organized by Dr. K.M. Cherian Institute of Medical Sciences, Changanur. In fact, it is a blessing to come and sit in the company of those, though briefly, but to sit in the company of those who are engaged in the business of helping those who are in pain, who are anxious, who are not doing well physically. They remove the pain, they remove the anxiety, and it is truly a blessing, Dr. Sahab, to come and meet you. And Sebastian Sahab, you are doing such a wonderful work. This is my first visit to Chenganur, known for its rich cultural heritage and for the Pampa River quietly flowing through the heart of the town. Blessed with nature's bounty, this place was once famous for the red hills that gave bricks to the people. Perhaps those red mounds resulted in the locality being known either as Chenkal
Ur or Chem Kunnu Ur and eventually becoming Chenganur. Over the years, Chenganur has attained a cultural stature by scaling new levels in education and art, and with the presence of some of the famous sacred temples and churches of Kerala. This conference, you are going to discuss various aspects related to human heart. And one is reminded of what Shakespeare said, a good heart is worth gold, but the ways of the heart, like the working of providence, are at times unfathomable. However, the mystery of human heart is slowly being uncovered day by day, thanks to the tireless efforts of many prodigies in medical science. Padma Shri Dr. K.M. Cherian, who is behind this conference, is one surgeon of whom we can all feel proud. This conference brings to this town a constellation of noted experts in cardiology who would exchange views and opinions on topics like the management of heart failure, heart transplantation, use of mechanical artificial heart, and other related things. The conference seeks to brief cardiologists about the progress in cardiac regeneration, orthotopic heart, and artificial heart, and to encourage them to start in anti-failure therapy to ensure better results in heart transplant is certainly laudable. I understand that noted international faculty like Dr. Nodor Stolf from Brazil, Dr. Ivan Nutka from Prague, and other leading experts are participating in this conference. I welcome you and other delegates who have come from outside, particularly from outside Kerala. I welcome you to God's own country and wish you a very comfortable and enjoyable stay here. Dr. Cherian, who leads the deliberations, is one of the 2 Indians among the 20 most innovative surgeons chosen by Google recently. His work and expertise are globally known. His experience is evident in his track record of having performed over 47,000 cardiac surgeries, including India's first bypass surgery and heart transplant after brain death. Like the past achievements, his present endeavors also evoke admiration. More than admiration, gratitude. Especially his work on heart transplantation and artificial heart, which has been going on for some time. I understand that through the research and innovation on artificial heart, the committed team of experts led by Dr. Cherian is working on how to reduce the cost of such transplants. We are informed that if one were to use the artificial heart developed by United States, the expenses would go beyond 1.5 crore rupees, which is unimaginable for many of us. Therefore, the aim of his team is to work
on a totally Indian-made artificial heart to be developed in the research park at Chennai, thereby reducing the cost to rupees 30 lakh. In fact, the attempts to reduce the cost of treatment has to be backed by quality research and development in medical sciences. Here, Dr. Saab, one thought comes to my mind that you are working on reducing the cost of the mechanical device. But I hope you will also take into consideration that your new device retains the memory of the earlier commitments made by a person. Otherwise, you will have the problem when people with healthy heart, particularly men, will come to you for replacing their heart through a mechanical device. I'm just because in the as they say, matters of heart, it is a subject matter of poets, romantic poetry. So if anybody wants to forget about the earlier commitment, he may come to you. Don't entertain such requests. Cardiologists here would agree that devices like the pacemaker, which are mostly imported, are quite costly. The need of the hour, therefore, is to strengthen and expedite our research and development to manufacture the essential good quality surgical devices locally. In this regard, we can be proud of the Chitra heart valve prosthesis developed by Shri Chitra Tirunal Institute for Medical Sciences and Technology, Thiruvananthapuram. Since I have no professional knowledge of the subject which this conference is going to discuss, as a layman, I would say that we don't feel our liver or pancreas working. We don't feel that. But we all feel our hearts beating, the pulse of the heart. We all feel the drumbeat of our mortality, since we all have a finite number of heartbeats from birth to death. And unlike with most other organs, we are painfully aware of how fragile this mighty muscle or organ can be. The number of people killed in heart attacks has been increasing in India since 2014. While in 2014, a total of 18,309 people died due to heart attack, the number increased year after year and claimed more than 28,000 lives in 2019. Latest figures I do not know, but these figures of 2019 are up by 53% in 5 years. The data also shows here there has been a steady increase in such cases across different age groups, barring those below 14 years and in the age bracket of 14 to 18 years. This data helps us to understand the importance of a specialist who deal with heart diseases. Some time back, I read the report of a survey by the Annals of Thoracic Surgery, which revealed that despite significant challenges and stress associated with a career in cardiothoracic surgery, the surgeons reported a very high level of job satisfaction. The survey showed that 73% of practicing surgeons are satisfied, very satisfied,
or extremely satisfied with their current career. So much so that almost 50% would recommend that their children or grandchildren pursue a career in cardiothoracic surgery. In addition, some surgeons, in fact, in India, most of them, reported that they have postponed retirement because of a high level of career satisfaction. Cardiothoracic surgeons love their jobs, said one prominent doctor. And because they love their job, this translates into a better doctor-patient experience. The survey also underlined that cardiothoracic surgeons are adapting to changes within the specialty by developing skills in specialized procedures and embracing new technologies at a rapid pace. Cardiothoracic surgery is a fast-paced, highly technical, very satisfying specialty that should appeal to almost anyone. The best thing about being a cardiothoracic surgeon are the patients, the operative cases, teaching opportunities, and the exciting research directions we are taking. Considering that heart disease is the leading cause of death for men and women, and there are more than 28,000 deaths each year, cardiothoracic surgeons are undoubtedly essential to the future of health in India. It goes without saying that true national progress depends upon many things, and one of those important features is the health of the people. All healthy nations can be created only by making quality health services available, affordable, and accessible to all. With utmost trust and confidence in our medical fraternity, the union government is focusing on the theme total health and plans to open critical care units in 602 districts and 1.5 lakh health and wellness centers. In Kerala, we have started the second phase of Ardram mission, which promises better health care as well as the promotion of a healthy lifestyle. Though Kerala has attained some of the best health indicators, the high prevalence of lifestyle diseases is a matter of grave concern, and heart disease is a prominent threat. I am sure that the august gathering of cardiologists and cardiac surgeons would continue their search into the secrets of the heart and the human body through deliberations on day-to-day diagnostic and therapeutic challenges. I hope the impact and efficacy of this interaction will empower the participants to handle future encounters with heart patients with better precision and confidence. My best wishes for the success of this international cardiology conference. Loka samasta sukhino bhavantu, valre nanni, Jai Hind. Shukriya, Manya Governor Ji, for your very interesting and very enlightening speech. We are very grateful for your valuable time that you've taken to be with us today. As a token of our deep appreciation, may I now request Shri PM Sebastian to present a memento to our Honorable Governor.
Thank you, sir. May I now request Padma Shri Dr. K.M. Cherian to present a memento to our Honorable Minister, Shri Sajid Cherian. Thank you, sir. May I now request Shri Sibin Sebastian to present a memento to our MP, Shri Kodikunnul Suresh. May I now request Father Alexander Kudarathil to present a memento to Shri Mons Joseph. May I now request Father Kudarathil to present a memento to Shri P.V. Sajan. Thank you, Father. May I now request Father Kudarathil to propose the vote of thanks. A very good morning to all. Honorable Governor of Kerala, Shri Arif Mohammed ji, Honorable Minister for Culture and Fisheries, Shri Sajid Cherian, all respected dignitaries on the dais, invitees, participants, board of members, and dear staffs. It has been such an honor to be a part of this Monday International Workshop on heart failure, artificial heart, and growing organ in addition. As we know that organizing an international workshop is a challenging task, and this is not possible without great presence, wise working hands, and support from every corner and blessings. It gives me an immense pleasure to deliver a vote of thanks to our honorable dignities, especially as I look around, I see the blessing face of our Honorable Governor who inaugurated this prestigious international workshop today. Your presence with us is really a recognition for our hospital. I express my heartfelt thanks to the Honorable Governor of Kerala, Shri Arif Mohammed ji, who inaugurated this one-day international workshop with his inspiration thoughts. I would like to thank Honorable Minister for Culture and Fisheries, Government of Kerala, Shri Sajid Cherian, and also I would like to thank Honorable Member of Parliament, Shri Kodikunnul Suresh, and also I would like to thanks to the keynote address delivered by our local MP and Mavelikar MP, Shri Kodikunnul Suresh. And also, it is grateful for me to thank our beloved and respected Chairman, Shri P.M. Sebastian, who will debate a hearty, warm and rousing welcome address. And also, I would like to thank our Chief of Staff, Director, Padma Shri Dr. K.M. Cherian, and also would like to thank our Vice Chairman, Shri Sibin Sebastian, Shri Mons Joseph MLA, and Shri Sajan PB. And it is finally a wide round of applause and thanks of all of you present here for making the time to be with us today and helping us make this event a grand success, especially our Deputy Chairperson, Dr. Sheila Philippos, all board members, doctors, social religious,
political leaders, all hospital staff, and Mrs. Sandhya Cherian, and event management, Junction K team, press, media, and photographers, and all our police officers and government staff. Thank you, one and all. Thank you very much. Thank you, Father. May I now request all of you to stand up for the national anthem. जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे Thank you all for your presence and Jai Hind.